14. Naturally, we're actually starting on number 14 today, actually. So it's very interesting. We're learning about Melechet Boneh, construction at the moment, in Yud Dalet. So this is the 87th installment. Everyone don't forget to smash the subscribe button and share also. So we're about to hit 3,000 subscribers, which is absolutely awesome. So let's start this underway. Automatic watches we are talking about here. We're going to start off. Okay, friends. מותר לענות בשבת שעון אוטומטי הפועל בצורה מכנית אף שעל ידי תנועות ידי השעון מתמלא שלא אפילו למלאות בכוונה שעון שפועל כדי שתמשיך פעולתו מותר כל שכן בזה שאינו מתכוון למלאותיו על ידי תנועות ואפילו המחמירים שם יודו להתיר בזה אבל אם השעון הפסיק לפעול לכתחילה אין לעונתו בשבת על ידו כדי לחדש את פעולתו ואפילו אינו מתכוון לעונתו אלא לשם תכשיט כגון שהוא שעון של זהב אין להקל. So friends, what's going on over here? It's allowed on Shabbat to wear a watch that automatically winds its way up with each movement of the hand, since it's allowed to wind up a watch that is running, as we mentioned previously. Certainly this is permitted, since when moving the hand, one does not do so in order to wind up the watch. So even those poskim over here ruled that it's forbidden to wind up a watch that is running would agree with this logic. If the watch has stopped over here, friends, however, one should not put it on in order to make it start again. Even if one wishes to wear it strictly for ornamental reasons, let's say, such as might be the case if it's gold watch, one may not be mekel, one may not be lenient over there. 15. Battery run watches. What's going on over here? מותר לענות בשבת על ידו שעון אלקטרוני אף שפועל על ידי בטריה. So something we talked about. One may wear a watch on Shabbat, even a battery powered one. 16. קר של גומי שישנים עליו מותר לנפחו בשבת. It's allowed to inflate an air-filled mattress on Shabbat. Making ice cubes. What's the deal over here? Okay. מותר לתת מים לצורך השבת בתוך תבנית הקוביות של מקרר חשמלית או לתוך שקית ניילון ולהכניסם בשבת למקפיא כדי שיקבעו המים ויהיו לקרח ולכתחילה נכון להחמיא שלא לקשור בשבת את השקית שבתוכה המים בשני קשרים אלא יקשור קשה ועניבה על גבה אך מעיקר הדין מותר אף לקשור שתי קשרים זה על זה מותר לקרוא את השקית כדי להוציא מתוכה את הקרח ואם אינו צריך לכל קוביות הקרח מותר לו להחזיר את חלקן למקפיא ואף שידוע שלא יצטרך להם בשבת ואין מחוש בזה לאיסור מכין בשבת לחול שאין בכוונתו לחסוך בזמן אלא למנוע הפשרת הקרח וכן מותר לתת בשבת מאכלים לתה הקפה של המקרר כדי שלא יתקלקלו וגם אם אינו עושה כן לצורך שבת יש להקל. So what's going on here, friends? Over here. It's allowed to fill an ice cube tray or plastic bag with water and place it in a freezer on Shabbat respectively. It's recommended to refrain from tying the bag shut by forming one knot on top of the other. Rather, one should tie it once and form, let's say, a slip knot on top of that. Technically, it's permitted to tie two knots on top of one another. We have to look back on in the future in Siman 317 Sif 8. Afterwards, it is permissible to rip open the plastic bag to remove the ice naturally. If one does not need all the ice he has collected, he may return the extra ice to the freezer, even if one is certain that the extra ice will not be needed on Shabbat itself respectively. It's not an act of preparing on Shabbat for the weekdays, since one wants only to prevent the existing ice from melting over here. Likewise, it's permissible to place foods into a freezer on Shabbat so that they will not spoil, even though one does not need food for Shabbat naturally. Over here, okay. So now we are talking about 18, denture paste. המרחיב שיניים תותבות, מותר לו לתת בהן בשבת ערכה הגורמת להידוק השיניים לחייך, ואין בזה כל איסור.
someone who wears, let's say, dentures may use a powder that glues the denture to his plate on Shabbat, as he does on the weekdays. How about opening bottles on Shabbat? Is that going to be allowed or not? Yutet. Bakbuk mitz anabim, or tampo, shesagor al yedei mechze, pach או פלסטיק שמודק בצוואר הבקבוק או בעת פתיחתו נפרדת טבעת מהחלק התחתון של המכסה מותר לפותחו בשבת ואין איסור במעשה הפרדת הטבעת של המכסה משום מקלקל שהוא אסור מדרבנן וגם אין איסור משום מתקן כלי מצד שכעת החלק העליון אפשר להשתמש בו כפקק לבקבוק במחמיא ממידת החסידות לפתוח את הבקבוק, להפריד את הטבעת מהמכסה לשבת, תבוא על הברכה. So what's going on here, friends? Many plastic or glass soft drink bottles are topped naturally with a tin or a plastic cup that separates into two parts when the bottle's open. It's allowed to open these bottles on Shabbat. Breaking the cap into two parts is not an act of likalkel. Naturally, we call that ruining on Shabbat, which our sages forbade on Shabbat. Although the bottle cap can be used to reseal this bottle or any other bottle, it's not considered an act of making a utensil. Anyone who's like extra chassidut, make sure to open all the bottles he plans to use before Shabbat, will go receive a special bracha blessing from Hashem. How about tearing letters when opening bottles? Gam im motvasim otiyot al pkak. וכשפותחו נקראות האותיות. אף על פי כן מותר לפתוח פקק כזה בשבת, ואין לחוש בזה משום מוחק. וכן מותר לקרוא את נייר הפלסטיק שכרוך סביב הפקק של בקבוקי היין. אך מידת חסידות, טוב לקרוא ולפתוח הבקבוק מערב שבת. What's going on here, friends? Halacha number 20. Let's say there's words that are printed on the bottle cap and they become torn. When the bottle naturally is going to be opened, it's nevertheless allowed. It's not considered an act of melacha of erasing written words. Likewise, it's allowed to tear off a plastic cover that commonly used to seal the bottle over its cap. Over here. Even so, it's good and pious act to open these bottles before Shabbat begins, naturally. Friends, we're on Chaf over here. שקיות חלב וכן חבילות מזון סגורות ועוטפות בנייר מותר לקרוא את השקית או את הנייר בשבת כדי לקח משם את המזון ובפרט אם עושה כן דרך השחתה וקלקול. What's going on here? We've got plastic bags of milk as they are sold naturally in the land of Israel, and other packages of food may be torn open on Shabbat, and especially if the person destroys the packaging as he opens them over there. That's going to be loud. How about bags of sweets, candies? I wouldn't recommend anyone to eat it. What's it in? Chaf bet. לפיכך מה שיש נוהגים שכאשר יש שמחה בבית הכנסת מכינים שקיות עם ממתקים ומחלקים אותם לילדים וקושרים חוט בראש השקית. מותר לקרוא את השקיות לצורך דברי המאכל שבשקית. Therefore, it's allowed to tear open the packages of candies and treats that are commonly distributed to children in synagogue when someone celebrates, let's say, a family occasion over there. Now, Chav Gimel, okay, what's it in? וכן מותר לקרוא בשבת את הנייר העטוף את המצוות כדי לקח משם מצה, או לקרוא נייר העוטף את הוופל, או הגלידה, או שקיות משקה, טרופית, וכל כיוצא באלה. ובפרט, אם קורא דרך השחתה וקלקול, ואף על פי שכל המקלקלים בשבת פטורים אבל אסורים, משום צורך אוכל בשבת לא אסור. Okay, what's going on here, friends? Likewise, it's allowed to eat matzot or wafers on Shabbat if one wishes to eat them. The same applies for, let's say, ice cream bars or soft drinks in a small bag, in a bag, and all or other such items, let's just say per se. This is especially true if one destroys over here the wrapper as one tears it. Although our Rabbanim decreed that it's forbidden to destroy things naturally on Shabbat, this restriction does not apply
if it is necessary in order to enjoy foods on Shabbat. When there's that oneg Shabbat factor, that very much is significant. Friends, we're in Chaf Dalet over here. מעיקר הדין מותר לפתוח בשבת קופסאות שימורים של מצרכי מזון שונים לצורך סעודת שבת ואפילו על ידי פותחן המיוחד לכך כדין חותלות של תמרים שמותר לשבע ולחתוך אותן לצורך אכילת התמרים שבהן כיוון שאינו עשוי לשימוש חוזר ומכל מקום אם אפשר לפותחן מערב שבת או לעשות חור גם למטה טוב ונכון לעשות כן. Technically, it's allowed to open cans of food on Shabbat and even to use a can opener. This halacha is based on Gemara's example of dates wrapped in a disposable packaging, which one may take open on Shabbat in order to eat the date, since packaging is not used again. Over here. Even so, if it's possible to open the cans before Shabbat, or let's say poke a hole through the bottom of the can, it's proper to do so. Friends, anyone tuning in, we're learning the Yalkut Yosef over here. Yalkut Shabbat, this 87th installment. Don't forget to smash the subscribe button. We're about to approach 3,000 subscribers, friends. Friends, we're now in. Okay. We are now in Halacha Chafei. Chit Shtiya, Shesh Borosha, Kimin Taba'at Sha'al Yidei Mishchata, Na'aseh Pachit Makimin Petach L'Shtiya. Mikar Adin Muta Lefotcha B'Shabbat. Shema'acheh ve'en derech lishmo et ha'pachit lacha shitrokna. Ein b'paticha ta isur mitkan mena. Umekol makom tov nachon la'achli shelo lefotcha ligamrei. Technically, it's allowed on Shabbat to open a soft drink can by pulling on the ring attached to it top, thus forming a clean opening to pour or to drink through it. Since the can over here, this specific can, is a disposable item, opening it is not considered an act of fashioning a utensil. Even so, it's best to refrain from opening it completely. Pouring water on fresh concrete. What's it in? Chafal. אסור להשקות יציקת מלט בשבת, אפילו על ידי הערמה, וכגון שנותר לידיו והמים ממילא נשפכים על היציקה. It's forbidden to pour water onto freshly poured concrete to help it set correctly. Even if someone wishes to wash his hands over the concrete, hiding his intentions of irrigating the concrete, still it's forbidden. Okay, there's a side note here in the second edition. I'll let you guys to buy the book to look at it. Halacha Chaf Zayin. מסננת התונעה בכיור ונסתמה בשבת מותר לנקותה מהלכלוך שנצטבר עליה ולאחר מכן להחזירה למקומה. If someone, let's say, has a filter fitted over the drainage hole of the sink and it becomes clogged on Shabbat, it's allowed to clean out the filter and to put it back into its place on Shabbat respectively. Plunging a clogged drain, what's the thing? Chavchet. Kiyor שנסתם לגמרי בשבת, אסור לפתוח את הסימה על ידי משאבת גומי, פומפה. אפילו כשיש צורך גדול בדבר, שיש בזה חשש איסור תורה של מתקן מנה, ויש בזה חשש איסור סקילה, ואפילו במשאבה ביתית שאינו של אומן אסור. מכל מקום, על ידי גוי יש להקל במקום לצורך גדול, ובפרט, על ידי אמירה לגוי. אולם אם לא נסתם הכיור לגמרי, והמים עוברים בתוכו לאט לאט, ועל ידי לחיצתו במשאבת גומי, פעם בשתיים, גורם שהמים יזרמו בתוכו באופן תקין יותר. יש להציב בזה, כל שעושה כן במשאבת גומי ביתית, הואיל ואין כאן מעשה אומן, וגם אין בזה עובדין דחול, ובכל אופן מותר לשפוך במקום הסתימה מים רותחים לתוך הכיור שנסתם על ידי שומן הכלים שנקרש בצינור, ועל ידי שפיכת הרותחים לתוכה השומן נמס וחוזרים המים לזורם באופן תקין. What's going on here, friends? Long halacha. If a sink has become completely clogged up so that no water drains through it, it's forbidden to open it on Shabbat using the rubber plunger, even if one desperately needs a sink.
an act of repairing a utensil, and it's a capital offense forbidden by the Torah. One may not use plunger, even if it's not the type of professional plumber would use. Let's say in case it is needed greatly, one may instruct a non-Jew naturally to open the drain, and especially instruct one non-Jew to instruct another non-Jew to do it. If the sink is not completely clogged and the water does not seep through the drain bit by bit, and 1 or 2 pumps of the plunger should succeed in freeing at least part of the clog over here, it's allowed with a household plunger. Since this is a job that requires no training, it is not considered an act of ubadin dachol. In either case, it's permissible to pour boiling hot water into the sink in the hope that it will melt the built grease that is clogging up the drain pipe over here. Anyone tuning in, we are just learning the Halacha book, the Yalkut Shabbat of Yalkut Yosef. Now, friends, we're on Chavtet. צינור המקלח מים מן הגג, שעלו בו קשים בסבים שסותמים ומחווים את קילוחו, ועל ידי כך מימיו יוצאים ומתפשטים על הגג ודולפים לבית, מותר למעך את הסבים הקשים ברגליו בצנעה, שכיוון שאין עושה אלא ברגליו, הבא למתקן מנה כלאחר יד, במקום הפסק לא גזרו חכמים. What's going on here, friends? If a rain gutter has become clogged with leaves and twigs, and the rain spills out over its sides and drips into the house, it's allowed to mash the refuse with one's feet, since one's use his feet is considered to be repairing the gutter, let's say with a shinoi, an abnormal manner, which normally is only forbidden by our sages. In this specific case here, since the dripping water can cause damage, our sages allowed it to be done. Now, number 30, למד, מותר להשחיל בשבת במנעליים ישנים שרוך חדש לתוך הנקב שיש מסביבו ברזל, או שהנקב רחב שאפשר להשחיל השרוך בלא צורך. What's going on? It's allowed to thread new laces into used shoes if the holes made for the laces are lined with a metal ring, or if the holes are wide so that it is easy to thread the laces through them. למד א', מותר לחבר את הכובע של המעיל למעיל בחיבור הנעשה על ידי רוחסן או לחצנים. What's going on? It's allowed to zip a hood onto a coat on Shabbat or to attach it with snaps. How about separating yogurt cups? למד ב', we're learning the laws of the Sabbath, the Shabbat. שני גביעי אשל המחוברים למעלה זה בזה זוג זוג המחמיא להפרידן מערב שבת תבוא על הברכה ומכל מקום מעיקר הדין יש להקל להפרידן זה מזה בשבת ואין בזה משום מתקן מנה כיוון שחיבורם לא נעשה לקיום אלא על דעת שיצרכים יפרידם בעת אכילתו ודמי למה שהתירו כי יוצא בזה בחוטלות של תמרים וכן הורה הרגש אויבך. Okay. Rav Shlomo Zalman Auerbach. Technically, it's allowed to separate 2 yogurt cups, one from another on Shabbat. Let's say naturally. Since they are not manufactured to remain together but are purposely constructed to enable the customer to separate them when he eats them, the act of separating them is not an act of repairing a utensil. This is similar to the case in the Gemara, the package date that was mentioned previously in Halacha 24. This is the ruling of Rav Shlomo Zalman Auerbach. Someone who takes care to separate their cups before Shabbat will receive a bracha from Shemayim. Lamed Gimel. אסור להדביק בשבת מטלה הנדבק באמצעות דבק שנמצא על המטלה, וכתומה על כותל או ארון. וכן אסור להסירם במקום בשבת. It's forbidden to attach a towel hook to a wall or closet on Shabbat, and it's also forbidden to peel off the surface which has been attached. And the last one, friends, before we finish call it a day. מותר לתלות בשבת תמונה שבתוך מסגרת על מסמר, הקבוע בקיר מבעוד יום. וכן מותר להשיא את תמונה במחסר. ואין לחוש בזה לא לאיסור בונה או סותר, ולא איסור מוקצה. אבל ברור שאסור לחזק את התמונה בקיר, באמצעות נעצים. It's permitted Shabbat to hang a framed picture on a wall that was driven into the wall before Shabbat. Likewise, it's allowed to take down a picture that had been hanging on the wall. It's not an act of malach of boneh or soter. There is no issue of muksa in this case.
It goes without saying, however, that one may not attach pictures to the wall or the tracks. And friends, next time we're going to talk about the prohibition of spreading a canopy on Shabbat, which we're going to learn in the Gemara in Masechet Shabbat on page 138, where it talks about if one constructs a canopy on Shabbat that's meant to stand indefinitely, and Ohel Keva is guilty of capital offense of Shabbat desecration. It's actually interesting. The Rambam will actually explain that making an Ohel is a Tolada, a secondary form Melacha related to the Av Melacha or Boneh. So friends, we're going to leave it here. We're going to continue next off in Siman 315.